Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa pada mata kuliah Data Analysis and Visualization atau analisa dan visualisasi data. Adapun pertemuan kali ini yaitu adalah Introduction to Data Analysis and Visualization using Excel and Tableau. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Faculty Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor. Asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow INTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Information System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algoritma and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablon New Zealand dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang diampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chain Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. This course provides hands-on training in data analysis and visualization using Excel and Tableau. Students will learn to analyze, visualize, and present data insights effectively for great decision-making. In Excel, students will explore key tools such as pivot tables, advanced formulas, and charting techniques to clean, analyze, and visualize data. They'll develop the skills to create impactful reports. In Tableau, students will learn to build interactive, visually compelling dashboards and charts. They'll gain expertise in connecting to data sources and creating insightful storytelling visualizations. Oke, sekarang baru masuk ke course objektif ya. Students should be able to the following by the end of the course. Jadi ada sejumlah hal yang diharapkan dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama itu adalah Master Data Analysis Technique. Jadi, with Excel and Tableau, student will learn fundamental data analysis concepts like data cleaning, transformation, and statistical analysis. Jadi teknik analisa data yang utama itu meliputi data cleaning, transformasi, juga sampai ke analisa statistika ya. Yang kedua adalah Excel Data Management. Learn how to manipulate and analyze data effectively using Excel features such as formula, pivot table, Power Query, and Power Pivot. Nah, ini adalah mengelola data secara excellent ya, meliputi ada formula, ada pivot table, Power Query, dan juga Power Pivot. Yang ketiga yaitu Effective Data Visualization. Learn best practices for producing meaningful representation in Excel and Tableau that effectively communicates findings. Nah, ini cara memvisualisasikan data yang ada ya, sehingga dapat menjadi sarana komunikasi yang baik. Yang keempat adalah build interactive dashboard ya. Learn how to create dynamic and interactive dashboards and reports in Excel and Tableau with a focus on interactivity and data storytelling. Nah, ini juga yang cukup penting adalah dashboard ya. Di sini data tadi dapat kita ceritakan ya. Nah, kalau ada dashboardnya dapat kita ceritakan seperti storytelling, kira-kira seperti itu. Last but not least, yang kelima adalah apply data analysis to decision making. Learn how to use data insights to enhance decision-making process, as well as industry-specific data visualization use case. Nah, di sini baru cara pengambilan keputusan ya. Jadi
visualisasi tadi itu bisa dibuat untuk proses pengambilan keputusan. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga grup project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance. Data formats ini untuk Excel based analysis ada 3 langkah. The first is import. Different data storage formats impact data import, and then manipulations. See how formats impact data manipulation in Excel. Last but least is analysis. Understand the impacts to data analysis to the Excel. Data encoding is for ensuring integrity. Jadi setidak-tidaknya ada sejumlah sistem. Yang pertama adalah UTF-8. Ini support wide range of characters. Juga ada ASCII. Ini untuk basic encoding for English characters. Karena bisa saja isu yang muncul itu terkait dengan encoding errors can interrupt data during import. Sehingga we must choose the right encoding to avoid data corruptions. Best practice for data storage in Excel. The first, we need to format choice, select the right format based on our projects, and then optimization, optimize storage for analysis efficiency, and then validation, use validation to ensure data quality. Don't forget to follow guidelines for optimized analysis. Add one technique using Power Query. Leverage Power Query for efficient data handling. There was 3 steps. The first is import data from various sources, and then transfer data using Power Query, and automated import and repress processes. Right formats for analysis. Please consider 3 important things. The first is integrity, efficiency, and compatibility. The purpose of this meeting is to explore effective data cleaning and processing techniques using Excel to enhance the accuracy, consistency, and usability of data for reliable analysis and decision-making. Our agenda divided into 5 subsections. Start from data processing, and then data cleaning. After that, common data quality issues in Excel. After the Excel tools. Last but not least is advanced techniques.
Data cleaning and pre-processing in Excel involves identifying and correcting errors, handling missing data, and standardizing formats, ensuring dataset is accurate and ready for analysis and decision-making. Data cleaning and pre-processing in Excel involves identifying and correcting errors, handling missing data, and standardizing formats, ensuring dataset is accurate and ready for analysis and decision-making. Data cleaning, the process of detecting and correcting or removing corrupt or inaccurate records from a dataset. Pre-processing, structuring the data, handling missing values, and ensuring data consistency for analysis. Data processing refers to the collection and manipulation of data to produce meaningful information. This includes organizing, analyzing, and transforming data to make it useful for decision-making. Effective data processing is crucial as it enhances the reliability and validity of analysis results. Processing data correctly leads to insightful conclusions that can guide strategic decisions. The primary steps in data processing include data collection, data cleaning, data transformation, and data analysis. Each step contributes to turning raw data into useful information. Importance of data cleaning. Data cleaning ensures the analyses are based on reliable data, leading to accurate insights. Poor data quality can result in misleading conclusions and ineffective decision making. Jadi untuk pembersihan data itu meyakinkan bahwa analisanya berdasarkan data yang reliable sehingga bisa mengarah ke insight yang akurat ya. Sedangkan data yang kurang bagus kualitasnya itu bisa menimbulkan konklusi yang misleading dan pengambilan keputusan yang kurang efektif. Yang pertama itu bisa berupa akurasi ya, ensure data reflects real world value without error. Kemudian completeness, guarantee all necessary information is included. Kemudian consistency, maintain uniformity across datasets. Uniformity, standardized format and structures. Last but not least is validity, confirm data falls with acceptable range. Common data quality issues in Excel. Yang pertama itu inconsistency formatting. For example, dates, numbers, and text vary. Dates might show as month, date, year, or date, month, year. So be careful. Number 2 is missing values. For example, blank cells, not available, or placeholders exist. A customer's address field may be empty. Number 3 is duplicate records. Identical row appear, multiple entry exist for the same customer. Or data entry errors. Typos and misspelling occurs. Entering 100 instead of 100 happens. Jadi ini adalah beberapa hal yang sering terjadi pada kualitas data di Excel. Misalnya inconsistency format ya. Nilai-nilai yang hilang, rekaman yang duplikat, atau kesalahan pada saat pemasukan data. Understanding data types and format. Common data types include text, number, date, or boolean. So, consistent formatting is the key. Why does it matter? Incorporate type can skew analysis so standardized with formula. For example, use the formula text to standardize the dates. Identifying and handling missing data. First, identify missing value. Look for blank cells, not available, or errors. Jadi yang pertama itu adalah kita identifikasi nilai-nilai yang mungkin hilang. Boleh kita cek sel yang kosong, kemudian ada yang tidak tersedia, atau mungkin ada error-error atau kesalahan. Second is handling missing data. Ignore, fill with default, or impute, mean, median, mode. Kadangkala untuk data yang hilang bisa kita abaikan atau kita bisa isi dengan default. Atau kita lakukan impute dengan
cantumkan fungsi min, median, atau mode. Ini contoh formula yang bisa digunakan. If error A1 0 or average B1 to B10. Excel tools for data cleaning in text functions. The first is trim, remove leading or trailing spaces. Second is upper, lower, or proper, change text case. And then function left, right, mid, extract portions. Last but last is find and search, locate positions. Excel tools for data formatting and validations. Data formatting ensure consistency, for example for date formats, and then data validation restricts cell entries. Create a drop-down or for states with abbreviation, error alerts notify invalid entry. And conditional formatting highlight cell based on criteria, highlight duplicates in customer ID column for example. Jadi Excel tools untuk format data dan validasi data itu bisa contohnya data format untuk tanggal, kemudian validasi ini bisa menggunakan drop down misalnya untuk state atau provinsi ya atau negara bagian. Kemudian juga format kondisi ini bisa highlight cell based on criteria, jadi bisa menggunakan perintah if. Excel tools selanjutnya itu terkait dengan removing duplicates and handling missing data. Yang pertama, remove duplicates, identify and remove duplicate rows in used datasets. Number two, function if n is blank, replace missing values. Yang ketiga adalah filtering, exclude rows with missing values for bagus datasets. Advanced technique, for example, flash fill and Power Query. The first is flash fill, automatically fills data. For example, split names into first name and last name. Jadi fasilitas flash fill di Excel itu secara otomatis dia akan mengisi data-data seperti misalnya memisahkan nama menjadi nama first name, nama depan, dan last name, nama belakang. The second is Power Query. Dia merupakan ETL tools for cleaning data, connect to sources and transform. The third is combining data, for example, combining cell files into one clean datasets. Advanced technique, flash fill. For example, column A contains first name, column B has the last name, and you want to fill column C with first name and last name combined, or full name. This is some example, first name and last name, J. Sastry, Pratap Pillai, Madhu Srivastava, Victoria Mas, and David Zaro. So if we add new column C, we can start type J. Sastry. If you establish a pattern by typing the full name in column C, Excel Flash Fill feature will in the rest for you based on the pattern you provided. For example, after I type J Sastry and then I type Pratap, automatically supply Pillai, and you can have a look. Madhu, Victoria, and David also become full name. Power Query for cleaning example. So first we need to connect to CSV files, import CSV with errors, and then transform. We remove column and change types. After the clean data, reporting as needed to sort data. In conclusion, effective data cleaning and pre-processing are essential for accurate analysis. By addressing inconsistencies, handling missing values, and normalizing data, we ensure reliable insights.
Alright, we arrive for assignment 4. Please browse and download the raw datasets file. The dataset may include issues such as missing value, duplicates, and inconsistency formatting. Perform data cleaning by using several functions and solid Excels. After that, you may save your assignment in Word or PowerPoint by following this file name template. After that, store it in Dropbox and paste the URL from Dropbox into the submit URL. Good luck! Berikut merupakan referensi yang terpakai pada mata kuliah manajemen sistem. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.